Доброго времени суток, мой дорогой зритель. Прошу прощения. В прошлый раз, когда я пришел в лавку этого Альби Уикса, у меня игра каким-то образом во время диалога крашнулась. Вот. И я прошу за это прощения. Это был непредвиденное, как бы логически бы это не было. Непредвиденные обстоятельства, в общем. И пришлось резко обрубить наше прохождение. В общем, я сюда зашел проверить, на каком моменте мы сохранились, получается. На каком моменте буду дальше типа проходить. Прошу прощения. Так оказалось, получается, что я продолжил играть прямо буквально в тот же самый момент. В начале, правда, диалога с этим Альби Уиксом. Вот. И быстренько как бы пролистнул весь диалог. Прошу прощения тоже за это, да, я не рассчитывал, что меня загрузит именно в середину самого диалога. Вот. И я его пролистнул, как бы взял это задание. Вот. И будем дальше сейчас проходить. А ты на канале, между прочим, Wait Wilson Production. И с тобой, Игорёшка. Хочу тебя, кстати, первый раз, наверное, за несколько видео попросить, чтобы ты поставил лайк. Это будет залогом того, что я буду дальше пилить видео. А если не будет лайков, может, и не буду пилить видео. В общем, это такая маленькая была бы благодарность за то, что я здесь вообще что-то делаю. Так вот. Валим дальше. Куда нам надо? Нам нужно поговорить с этой подружаней. О нет, это как-то очень-очень-очень-очень-очень далеко. И у нас открылась новая карта. Новая область карты. Вот. И... это прям в конце всей карты, поэтому мы сейчас туда не пойдем. Ибо здесь мы должны, по идее, наверное, какое-то сюжетное задание сделать, чтобы пройти дальше. Поэтому отложим задание на этих метлах. Поговорим. Вот. Эффект оборотного зелья. Поговорить с профессором Фигом. Дальше идем, значит, по сюжетке. Все остальное на паузе. Карта. Куда нам? Ну да, нам нужно в Хогвартс. Класс заклинаний. Я надеюсь, это здесь. Да, не совсем здесь, поэтому придется немного пробежаться. Нет, тишина. Так, профессор Фиг, он почему-то испарился. We should speak with Mr. Bickle's friends. I believe I can sneak away without drawing my mother's eye. Meet me near Hogsmeade, and we will devise a plan. Ну... I think I know how and where to approach the centaurs about protecting the Snidgets. Meet me in the Forbidden Forest. Ну, вы, девочки, уже подождете, пока я не закончу сюжетку. Professor Fig, the keepers have shown me where the next trial is. Has something changed? Lodgok and I have learned that the goblins are searching for another repository, like the one we saw at Rookwood Castle. And I discovered that they're building massive drills to help in their search. Professor Fitzgerald seemed very concerned. I see. Ranrock clearly knows even more than we suspected. And sir, there's something else. Lodgok knew Miriam. He knew Miriam? They encountered each other at Rookwood Castle. She was doing research. That's where she found the container with the portkey. He liked her so much that he let her leave with it, despite orders from Ranrock. I don't know what to say. She could win over almost anyone. I want to hear more of this. And, in fact, I'd like to speak with Lodgok directly. But we've no time now. Where is the next trial? Believe it or not,
It's in the headmaster's office. Incredible. Very well. You'll need the password to get past the stone gargoyle. The headmaster's house elf will know it. I don't know the headmaster's house elf. Will he even speak to me? I imagine he's loyal to the headmaster. He is. So you'll need a disguise. I have just the thing. A polyjuice potion. You'll look and sound like Professor Black. Wait, doesn't polyjuice potion require a bit of the person you want to change into? And take ages to brew? It does. So how do you already have polyjuice potion to change into Professor Black? One never knows when such a thing may come in handy. Let's just say I felt the need to be prepared for anything after my fruitless trip to the ministry on his behalf. Now, time is of the essence. Drink up and I shall explain more. Да. Профессор Фиг не такой уж и простой. How do you feel? Incredible. I won't forget that taste anytime soon. How do I sound? Convincing. I've taken the liberty of transfiguring your robes. As we discussed, you'll need the password from Scrope, who could be anywhere in the castle. You might look for Professor Kagawa. She's taken to badgering the poor elf about Quidditch in the hopes that he can convince Black to change his mind. Thus far, unsuccessfully. I see. But what if Professor Black sees me? Leave him to me. I shall tell him where to meet a liaison from the ministry in Hogsmeade. That should give you plenty of time. Thank you, Professor. I suppose we'll meet again in the map chamber. It's rather strange to hear gratitude coming from Professor Black. I'll see you there. Now to find the headmaster's house elf. Идем искать, значит, домашнего эльфа-профессора. В данный момент нормально выглядим, да, в виде профессора. Но профессор не ходит так быстро. Да. Вот я когда играл уже, да, и мне всегда было интересно, почему профессор быстро так бегает, а? Вот зачем? Professor, a moment of your time, please. Ну, естественно. Professor, I was hoping to catch you. Places to be, Professor Sharp, places to be. Of course, sir. Only, you'd asked me about a particular potion, and well, I did? I did, yes. Well, spit it out, Sharp. I don't have all day. Probably best not to discuss it here, sir. Почему? Really? Why can't we talk about potions here? Seems fine to me. Very well. I've brewed the cure for boils you wanted. I can drop it by your office when it's convenient. Of course, yes. No need for all the cloak and dagger. Simply have a student deliver it. A student. Very well, sir, if you insist. I do. And thank you, Sharp. I just hope you've brewed enough for all my boils. Now, to determine which student gets this rather unenviable task. Stand proud, purebloods. The future is yours. I wonder almost daily why I accepted this appointment from the ministry. I thought I heard the headmaster approaching. Что такое? Gareth! Mr. Weasley, what are you doing here? Don't you have somewhere to be? Oh, Professor, yes, of course. All sorts of places I'd rather be right now. Do you need something from me? I'm looking for my house elf. Surely you've seen him? Ah, the little one-eared fellow. I saw him heading to the Great Hall moments ago, muttering on about your, sterling graces, sir. I hear you're getting quite good at those concoctions you brew. I say, why don't you bring a sample of your next batch to my office? I'd like to give it a try. What? Yes, sir. I will. Thank you, sir. Thank you. On your way, Mr. Weasley. Непонятно. То он подставить решил этого Гаррета или что? Неясно. Что-то... Well, there's one for my diary. Что-то просадки в FPS у меня происходят.
Что такое? В чем дело? А, у меня вроде как New World какое-то обновление скачивает. Опа, она елочка. Наверное, из-за скачивания обновления у меня немножко система подвисает. Но это, я надеюсь, ненадолго. Иди отсюда, Гаррет. If you must speak with me, consult my secretaries or what have you. Now move along. Еще одна елочка, но это я да. Это я просто не хотел сбивать. О, What could you want? Mr. Gaunt, where do you think you're going? I beg your pardon, sir. I'm simply on my way outside. Taking the day off, eh? Typical student, wasting the hours away. I have to write 20 inches on Dittany and its uses. Was heading to the greenhouse. Ah, yes. Mixed with bubo tuber pus makes a fine mustache paste. Yes, mustache paste. I find. Are you feeling all right, sir? You don't seem yourself. I assure you I am quite healthy, Gaunt. If I need a medical diagnosis, I shall head to St. Mungo's. О, Оминис, конечно, You call вообще. that a shine on those boots? Do better. Оминис, конечно, чуть не спалил, а? Ну, вон, студенты прогрузились ни с того ни с сего. Просадки в FPS остаются. О, опять кто-то хочет потрещать, да? Professor Black, again, it is not too late to reconsider your decision regarding Quidditch. We could still have trials and a somewhat shortened season. It would be better than none at all. But the injury, Madam Kogawa. Professor, more than one student has taken a bludger to the head on our pitch. I dare say it knocked some sense into them. And they're fine now. The fact that it happened to be a pureblood, well, that's no reason to... What nonsense! That you would trivialize the health of a student over a silly game. A silly game? You are quite impossible sometimes. Sir, I've a good mind to write to the Department of Magical Games and Sports at the Ministry about you. Пиши. Good idea. I can even provide the parchment should you need it. Now, where is my elf? Parchment? Very well, I will, and with pleasure. And I spotted Scrope in the Great Hall. Seems to be avoiding me. I wonder why. Good day, Madam Kogawa. Ну да. Ну, What did we do что, to deserve him as a ничего не headmaster? потеряли. Greetings! I mean, out of my way, children. Пропало опять трекинг задания, то есть неизвестно, куда мне идти. Из карты оно исчезло. Уже игре полгода, а до сих пор у игры проблемы. Ну и куда мне идти? Алло. То есть на карте оно тоже не отмечается. Огонь. Вообще, я фанатею. И быстро переместиться я тоже не могу. Ясно, хорошо. Будем ходить до потери пульса, значит. Но это ненормально. Ну, прогрузилось что-то. Ну, давай поговорим. Miss Broom, a word. Oh, Professor, this is an interesting surprise. It's Bloom, by the way. Remind me of your area of affinity, Broom. OWLs are swift approaching. Charms, sir. Non-verbal spells. Might work on one that makes me disappear. Well, keep at it, Broom. And before you know it, you'll be as invisible as that new fifth year seems to be. They're not invisible. I mean, I've seen them about. I mean, yes, sir. Speaking of invisible, where's my blasted house elf? Something seems a little off with the headmaster. Короче, все считают, что с директором что-то не то. Ну, декорации, конечно, да.
chewing with your mouth open? Where are your manners? Professor, Опа. I need to speak to you. Hello, Professor Black. Ah, Professor Weasley. How delightful to see you. Sir? Since I have you here, I wonder if I might, speak with you about Professor Fig. Oh, very well. I've decided to give him a bit more, leeway with his time. Leeway, Professor? Are you sure that's wise? I confess I do worry for his students. He's rarely here as it is. Он занимается секретными, да? А я по нему и не скучаю. Ладно. Ah, well, yes. He's handling some official ministry business for me. I see. But, sir, if I may, I am wary of how much time the new fifth year seems to be spending away from the castle, supposedly on Professor Fig's behalf. I've heard unsettling rumors of their escapades. Everything from sneaking into the Forbidden Forest to confronting Ranrock's loyalists and Rookwood's lot. What? Goodness. You cannot believe everything you hear, Professor. No, you cannot. I mean, I shall keep an eye on Fig. You simply keep doing the wonderful job that you're doing. Simply wonderful. Thank you. But I'm happy to look into... Good. That'll be all, Weasley. I mean, Professor Weasley. Good day. A wonderful job. Leeway for Professor Fig. I shall never understand that man. That ought to give Professor Fig some breathing room. Ну да. Красиво. Чтобы еще видеокарта была нормальная, а то было бы еще красивее. В общем, пойдем дальше. Can you explain why I have received a letter from a model claiming to be the mother of a friend of yours asking me to... Wait until Master sees what a wonderful job Scrope is doing. Scrope! Oh, greetings, Master. Remind me of the password to my office. Oh, but Master made Scrope swear never to tell anyone, even Master himself. Этот самый директор не такой уж тупой, да? How dare you question me? I've a mind to give you a matching set of ears. Yes, sir. Of course, sir. Scrope begs forgiveness. It is the Black family motto, Master. Right. Of course. Master does remember it. В нем говорится про силу, про власть моей семьи. В нем говорится про чистоту крови. Мне кажется, третья. It's pure bloods forever, isn't it? Close, Master. Scrope thinks Master is indeed testing Scrope. It is always pure. Obviously. And, of course, as Master knows, in French. Yes, of course. I order you to pronounce it for me. Oh, but Master knows that Scrope's French is most pitiful. Oh, very well. Toujours pur. Ha! Thank you. Never speak of this conversation with me or anyone else. Of course, sir. Scrope shall try his best to keep out of Master's way. The polyjuice potion's wearing off. I best get out of sight. Заканчивается, да? Заканчивается действие, говорит, в деле. Made it just in time. It's wearing off. Fig was right. I can't believe it worked. Now to speak the password to the gargoyle. Так, с этим мы разберемся, что здесь.
Ничего нету, да? Что это такое? Сундучок? А можно открыть? Hello, Hamura. Страница руководства. Revelio. Но мне сложно определять, откуда звон, потому что я на одном наушнике вешу. Что-то где-то слева, что ли. Вот. Ну, это понятно. Потолок большого зала. Потолок большого зала был заколдован, чтобы имитировать небо над замком. Ну да, это мы в курсе уже как бы, да? Проберитесь в кабинет директора. Заняться этой штукой не хочу. Ну, и лестница, как бы, да, волшебная, но не совсем отображает настоящую лестницу, которая была показана в фильме. Я считаю, что то, что было показано в фильме, это канон. Ну, и это тоже, кстати, неплохой вариант. Но предсказуем, как бы в фильме были лестницы непредсказуемые, а здесь они уже полностью предсказуемы. Ой. Сейчас я тоже не хочу этим заниматься, теми дверями. Так. А, ну да. Ну. Все, идем дальше. Угу. Сейчас. Интересно, когда сам директор идет в свой кабинет, он не ну, он не устает тут столько шкандыбать, да, от самого кабинета? Revelio. Так, этот замок у нас вроде как 3-го уровня, да? Что он сильно большой. Да. Это замок 2-го уровня. Рад за него, в принципе. Так. Давайте дальше. Давай, давай. Поднимайся. Что так долго? Revelio. А что, там вот это нет? Ага, вообще, то есть без вариантов. Ну, The gargoyle. That's where I need to speak the password. Toujours pure.
wonder if all the elite wizarding families have a motto. Revelio. Портреты спящих. Окей. Но не всем директорам и директрисам нравилось заново переживать повседневные трудности, с которыми они постоянно сталкивались во время управления школы чародейства и волшебства. Некоторые предпочитают наслаждаться заслуженным сном, если предоставляется такая возможность. Короче, понятно. Все директора, походу, постоянно спят. Revelio. Вот еще какая-то штука, да? А, это шляпа. Распределяющая шляпа. Эта зачарованная шляпа была создана 4 основателями Хогвартса, как средство, с помощью которого ученики определяются в один из 4 факультетов школы. Имея опыт в легилименции, распределяющая шляпа может заглянуть в голову тестируемого студента, что позволяет ей считывать его мысли и способности. А, так это все за счет легилименции происходит. Все понятно. Revelio. Значит, нам нужно в эту дверь, но мы пока туда не пойдем. It's good to see you. All thanks to Professor Fig's quick thinking. Now what? Approach the pedestal in the antechamber and read the book that appears. I suspect there will be more to this than reading a book. Your suspicions are correct. We shall speak when you are finished. Has this been under the headmaster's nose all this time? Сейчас. Чек из аптеки. Зелье от прыщей. 1 пузырек. Окей. Мы туда не можем, да, зайти? Понятно, нас ограничивают. Что это? А, это мы попьем чайку. Все, давай, хорош. Напился? Ставь давай. That must be the pedestal. Сундук. Вот книга, да? Испытание сейчас будет, походу. Самое... Мне не нравится это испытание вообще. Не могли что-то поинтереснее придумать. Where am I? Professor Fitzgerald? Can you hear me? I am here. In this place, you may call me Eve. You shall be witness to a fable. Pay attention. Things are not always as they seem. You must move swiftly and cautiously. Use the tools you encounter to find me. The first you will need is a cloak. In this place, as in life, death takes many forms. Avoid each of them at all costs. Вот о чем я говорил. Тут ни графики, ни черта. И глаза потом, блин, все рябит в глазах. I should have run when I could. I'd be free by now. They're gone. For now. I need to get out of here. Where could Niamh be? I need to time this just right.
Ужасная вот эта вот I стилистика. see. A staircase straight ahead. Давай. Ladder. Perhaps they won't be able to find me if I go up there. Зачем они там появились, я вообще не понял. Ну, магией пользоваться в данный момент я не могу. То есть перебить их всех это... This is my chance. Come and leave. Too many. I must cross this road as fast as I can. Не пизди. That's where I need to go, but I need to find a way past them. Чё, подождем, пока он развернется, чё? Вали давай. Давайте ты тоже сдрысни, да? Все. Куча тел. Ну, чё он стоит, смотрит? Nothing this way, but more danger. There must be another way to find you. I need to turn back. There's no getting past them that way. Окей, надо типа вернуться. That doorway looks like the only safe. Closed tight. No way but forward, I suppose. Я тоже чуть не обосрался. Ну, куда ты шкребешь? Можно тут пройду, да? Now's my chance. Да уж. Неинтересно. Попробуем еще раз. Но тоже там как пролезть, бежать он не хочет. Уклоняться типа он тоже не хочет. Ну. Встал. Closed tight. No way but forward, I suppose. That doorway looks like the only safe way forward. Вот, сейчас он бежать не хочет. Ну, посмотрим, что они делать будут тут. Ну, долго будешь смотреть здесь? Вот он типа развернулся. Ну и нам сразу подсказывают, типа вот он наш шанс. That's the way forward. Да уж, пойдем дальше. Can this be? I think I'm invisible.
Насколько ты типа невидим, да? Перед этим ты вроде тоже был невидим, а? Ну, то есть абсолютно, да? Не реагирует на меня. See me at all. I can get closer to them. Кстати, это один из даров смерти. Мантия-невидимка. This is the way forward. Finally free. Now where are you, Neve? Прошли, да? You have outrun death thus far, but have yet to find me. Keep searching, but this time you will be unable to hide. Wield the wand you see before you. Do not squander its extraordinary power. Да, это бузиновая палочка. Второй дар смерти, да? I've never felt such power. Bombarda. Ну, выглядит оно, конечно, да, эффектно. Типа дорисовали, что палочка сильнее, чем обычная. Чем та моя. Defender, Bombarda. Defender. Да, по всем попаданиям типа сильнее палочка, чем моя. Ну тоже, блин. Bombarda. Bombarda. Defender. Stupid one. Stupid one. Defender. Stupid one. Defender. Stupid one. Ай-яй-яй. Что это было? Бомбарда. Бомбарда вообще шотает его, да? Defender. Descender. Stupid. Defender. Depulsor. Bombarda. Defender. Stupid one. Bombarda. Potato. Stupid one. Bombarda. Defender. Все. У меня сейчас глаза вывалятся, такие дрени фени. Ой.
Да, именно заклинание вот реального колду, это нереально. Defender. Bombarder. Bombarder. Defender. Protego. Bombarder. Defender. Эти мелочи там все равно появляются. На. Defender. Bombarder. Stupefy. Bombarder. Defender. До свидания. Хотел уже что-то так сделать. Видите, да? Defender. Debolso. Defender. Bombarder. Defender. Bombarder. Defender. Контроль еще сильнее, чем не надо. На, обратно тебе. На тебе еще вот так. Класс. Defender. Вот Bombarder. так. Ничего страшного. На. Defender. Bombarder. Все. Да, прикольно. Defender. Bombarder. Defender. Depulso. Defender. Bombarder. Bombarder. Defender. Чё? Ой. Хотел сказать, что все стоят? На. Defender. Stupefy. Bombarder. Defender. Defender. Bombarder. Protego. Stupefy. Defender. Bombarder. А что ж такое? Дважды я увернулся, но не повезло, да? Bombarder. Defender. Bombarder. Defender. Bombarder. Угу, не получилось, да? Defender. Bombarder. Stupefy. Defender. Bombarder. Defender. Bombarder. Defender. Bombarder. Все, закончились враги. Ушла, да, смерть? Понятно. Не знаю, бои мне здесь нравятся в этой игре. Оно как-то красиво, несложно. Ну, мне нравится, в общем. Что тут еще сказать? Так. This must be for me. А это должен быть воскрешающий камень. You are far from finished. Pass through the mourners ahead. Nothing is what it seems. She's gone. Niamh's dead. Oh, poor Niamh. Gone so young. Me.
leave? Why? May her memory be a treasure to us forever. You found me, but you cannot undo what has been done. The magic of the stone can only conjure a shadow of my former self. But there is no light without shadow, as there is no shadow without light. Simply because you can eliminate darkness does not always mean that you should. Remember that as you witness my memory. Isadora, what you did for your father was remarkable, wasn't it? And Percival needn't worry about the strands of emotion or the traces that this magic leaves. I found a way to contain all of it. You haven't stopped. Goblin Silver. You spoke to a goblin about this. Don't worry, he has no idea what we're containing. We don't know what effect any of this may have. The emotions, the dark traits. You sound like Percival. And as it happens, I do know. It is a source of strength, of focus. Somehow it enhances my ability to wield magic. I don't follow, Isadora. I think we can harness it. Power like this is not to be toyed with. In the wrong hands, You saw what I did for my father. Oh, Niov, imagine the good we could do. Everyone is in some kind of pain. What are you doing? Breathe it in. Can you feel it? Oh, Isadora. This must stop. All of it. You've kept this power to yourselves for so long because you fear it. I choose to embrace it. Тоже непонятно. Если ты говоришь, что нужно изучать эту магию, типа нельзя ею пользоваться, туда-сюда это опасно, то почему все сидят тут постоянно ни черта не изучают, не продвигаются в каком-то, ну, в какой-то период, я не знаю. Все говорят, не трогай, это опасно, и все сидят, знаете, вот это меня постоянно во всех историях меня кумарит. Тут все нельзя, это плохо, и все сидят и смотрят. Изучай, делай что-то, опасно это или не опасно, то есть узнай, как обойти эту опасность, да, потом пользуйся этой мощной магией. Нет, нельзя, и все. Ладно, лирическое отступление пропускаем. Is it true? Has someone completed the first 3 trials?
It is, and I have. But you are so... Young? I know. You must be Professor Baccar. I am. Pleased to meet you. The pensive memory I just witnessed. Was Isadora inhaling painful emotions? She was. I was amazed to see that it seemed to give her some sort of power, and that she could harness it. But how? I worry that you seem more intrigued than repulsed. I hesitate to reveal the location of my pensive to someone who, perhaps, has yet to understand the responsibility of power. I can assure you, Professor, I do. In fact, what you don't yet know is that a dangerous goblin called Ranrock has accessed the repository at Rookwood Castle. He has learned to harness the contents of it as a source of immense power. He plans to use that power against wizardkind. We have no time to waste. I see. Nonetheless, the knowledge you shall gain after you witness my memories is too valuable to share without further consideration. I shall require time to confer with the other keepers. It seems we have no choice but to wait, frustrating as it is. I heard what you told Professor Baccar. Isadora was inhaling emotions to gain power? She was. And she pulled emotions, as she did from her father, from Professor Fitzgerald, without permission. Monstrous. What's more, she said that she found a way to store the traces of magic she extracted in goblin silver. The repositories? Possibly. There's something I didn't get a chance to tell you earlier. Ranrock has been digging at locations tied to the 5 names he found in the journals of a goblin metalworker named Bragball. 5 names? The Keepers, and who else? Isadora Morganac? Precisely. That's how he's been one step ahead of us. Gringotts, the Tower, Rookwood Castle. If the Keepers won't tell you where the next trial is yet, I say we at least maintain a watch on Ranrock. Perhaps he'll lead us to more information. Perhaps. I hope to hear from Lodgok soon. I haven't heard anything since I learned of the drills. Oh, and as you've probably guessed by now, your Polyjuice plan worked like a charm. I knew it would. I may have done too good a job distracting Black. I had no idea he can't hold his fire whiskey. Набухал, понятно, он директором. Ужасный акцент у этого индуса. Это просто кошмар. Так, там девочки хотели, да, со мной увидеться? И поговорить. Смотрим. Задание. Итак, встретить Поппи в запретном лесу, поговорить с Нати за пределами Хогсмита. Ну, давайте с Нати посмотрим. Основа для шантажа. Интересно. Пойдем в Хогсмит, а там уже пробежимся. Но профессор Уизли, она что-то хотела мне сказать, я, видать, не сказала. О. Так, где почта это? Совиная почта. Профессор Уизли была, да? Где она? Вот. Дик говорит, что поделится с вами своими мыслями о Фениксе. Как будет время, загляните к нему. У него есть идея, которая показалась мне стоящей. Пришло время изучить заклинание трансформации. Окей, это уже было. Ну и, возможно, кто-то еще мне написал. Вот что-то заглючило, как всегда. Тени горы. Бомбардо встретить с Себастьяном побережье. Ну хорошо, встретись. Значит, сначала уже закончим с Нати. What are you up to now?
Revelio. А вот. Так. Хогсмит — единственная абсолютно волшебная деревня в Британии. Хогсмит на протяжении веков был излюбленным местом отдыха студентов 3-го курса и старше. Ну да. Are you ready to put an end to Harlow? Чё? I'm ready to do what's needed to take Harlow down. I know you have a plan. We must gather information from the friends of Mr. Bickle that Archie and Mrs. Bickle mentioned. Agabus Filbert, Otto Dibble, and Mr. and Mrs. Rabe. All right. I suggest that you speak with each of them while I head to the Hogshead. I saw some Ashwinders heading there. And as my mother would never go near the Hogshead, she is less likely to learn of my activities than if I were to wander the village questioning its residents. Я поговорю с друзьями мистера Very Бикла. well. I'll speak with them, see what I can learn. I knew I could rely on you. We need to know how they are being blackmailed by Rookwood and Harlow. Meet me here after you have spoken with them. Hopefully, by the time you return, I will be able to move a bit more freely. Окей, значит, надо поговорить с этими всеми людьми и узнать, каким образом Руквуд их шантажировал. И придавить Руквуда, короче. Mrs. Rabe should be nearby. Oh, Isco, what have I done? Mrs. Rabe, I wondered if I might speak with you about Theophilus Harlow. I'm a friend of the Bickles and I'm trying to gather evidence against him. Poor Joanna and little Archie. And now Harlow has taken my darling Isco. What do you mean? Why? I'm a security guard at Gringotts, and my husband is a curse breaker for them. Harlow approached me about helping him extort my colleagues into giving him treasures from the vaults. And you declined? Of course I declined. Repeatedly. I thought they'd given up, until I came home one night and found my husband gone, and a note affixed to my door with a knife. The note stated that I only had a few days to reconsider helping with some banking needs, and that my husband would appreciate it if I acted quickly. But the help Harlow wants is help that I cannot give, and my dearest Isco is paying the price. Thank you, Mrs. Rabe. Knowing the lengths that Harlow will go to is helpful, albeit more than disturbing. Mr. Bickle was trying to help us, but now he's gone. I don't know what to do. I shall do all I can to get evidence against Harlow, Mrs. Rabe. Very well. Here's the note I received. You must be careful as well. Please don't put yourself in danger. Вот сообщение, да, которое было приковано ножом к двери ее. Мы надеемся, что вы пересмотрите свое решение касательно материальной помощи. Вам дали достаточно времени, но наше терпение не безгранично. Ваш муж наверняка хочет, чтобы вы поняли всю ценность нашего сотрудничества. Готовы ли вы ответить до конца недели? Этот разговор должен состояться между нами. Надеемся, вы понимаете. Some evidence worth hanging on to. Thank you. I hope it's not too late. Now, to find Mr. Bickle's other two friends. I saw what you did! Otto Dibble works at Gladrags. I should check there. But please tell me you didn't take it. But perhaps it's been here all along. Mr. Dibble, may I speak with you?
It's about Theophilus Harlow. I've nothing to say about him. May I interest you in a stunning cravat today? Please, sir, I'd like to help. I spoke to Mrs. Bickle. You know the Bickles? All right, but we must be discreet. Can't have Mr. Hill hearing this. I know Mr. Hill. He was kind to me the day of the troll attack. Oh, he's a good man. But even he wouldn't understand about Harlow. It started a few weeks ago. I was distracted, reading a note, when you-know-who came into the shop. I hid the note behind the counter and offered to help him. He stared at me for a moment, then asked me to check on an order he'd placed. I went into the storeroom to check on what turned out to be a non-existent order. When I returned, he was holding the note. What was in the note? It was a note from Rosie Hill, Mr. Hill's daughter. You see, we've been, well, secretly engaged these past 6 months. We haven't told Mr. Hill yet. I dare say he has higher hopes for her. Harlow advised me in no uncertain terms that my relationship with Rosie, not to mention my employment here, depended upon my cooperation. What did he ask you to do? It all happened so quickly. In an instant, he took a very expensive scarf from the counter, pocketed it, and smiled. He said, "Your secret is safe as long as I can supply my lady friend with delightful items like this every so often." I've been able to cover for his requests until now with some creative bookkeeping, but I can't keep it up for much longer. I'm terrified to say anything. I could never live without Rosie. Thank you for telling me. I'm gathering evidence to take Harlow down. I would love nothing more than to see him rotting in Azkaban, but be careful. He's an awful man and incredibly dangerous. As for Rosie's letter, should you happen upon it, I have committed it to memory. You may destroy it immediately. Understood. Now hurry off before Mr. Hill returns. Where was I? We're on the right track. Now to find the last of Mr. Bickle's friends. Еще один появился из Agabus воздуха. Filbert must be around here somewhere. Hello there. Так. Excuse me, Mr. Filbert. I wondered if I might speak with you about your dealings with Theophilus Harlow. I hope to ease Mrs. Bickle's mind by gathering evidence against him. Tragic what happened to Bickle. He wanted me to speak out against Harlow for an act of violence committed against me. But I feared Harlow's retaliation, and so I refused. Вы поступили, наверное, мудро. You may have shared Mr. Bickle's fate if you had spoken out against Harlow as he requested. Unfortunately, I suspect you're right. You said that Harlow committed an act of violence against you. Could you tell me what happened? Before my extraordinary wife, Dulcibella, passed away, she had just completed a small book of poetry. As a surprise for her birthday, one she never had the chance to celebrate, I had the book beautifully bound and plated in gold. One day, Harlow came calling to punish me for having spoken out against the Neanderthals that comprise Rookwood's lot. Before I knew it, I'd been petrified, and Harlow was rifling through my home. He found the book of poetry, with its exquisite gold plating. I watched helplessly, lying there in my entranceway as he walked away with the book, laughing as he went. I was shaken to my core. Still am, to be honest. I imagine you fear Harlow retaliating again, but do you mind if I share this information with Officer Singer? I suppose I have no choice. This extortion can't go on forever. You can pass it on to anyone who may be willing to help. Harlow does not like people talking, as you already know. I've spoken with Mr. Bickle's friends. Now to find Natty. Ну, вернемся тогда к Нате, расскажем, что мы там узнали.
It's not like Natty to be late. She said she was going to the Hog's Head. Perhaps I'll find her there. Понятно, у Нати, наверное, какие-то проблемы в кабаньей голове. Типа место для бандитов. О, сундучок. Страница руководства. Natty must be around here somewhere. Ну что, она мне сюда ведет? Ой. Natty's wand. She can cast without it. She wanted me to find this. She's in trouble. Revelio will show me where she was taken. Причал кабаньей головы. Этот причал рядом с трактиром кабанья голова. Приятное место, где можно посидеть и расслабиться, если это возможно. Находясь всего в 2 шагах от эпицентра различных гнусных событий, которые всегда могут произойти в печально известной гостинице с сомнительной репутацией. Ясно. Ну это же, говорю, это место для бандитов. Nosy little students get what's coming to them. Revelio. Так. Natty must have been taken this way. I need to find her quick. The footprints led to this room. There must be another way forward. Accio! The hidden door. Revelio! Понятно. Natty must have been taken this way. I need to find her quickly. Так, нужно найти книгу стихов Агабуса Филберта. Не обязательно тоже найти любовное письмо от Тадибла. Это чтобы снять возможность шантажа, что ли? Revelio. I'd better be sure I'm not seen. Да какая разница, увидит тебя или нет, все равно размотаем. Revelio. Her friend will be reckless enough. He wants them alive. Would be arrogant enough to come in here alone. Какая разница, Expelliarmus, Confringo! Oh, сейчас еще возьмем вот, что это, бомбарда. Да, вообще бомбарду возьмем. Все не по-хорошему. You're no match for me. Да, мне нужно ты.
Wanna look up? Nothing to regret, man. You've made a great... Все. Вот и нету больше Харлоу. Мне вот это мучаться, чтобы меня не видели или еще что-то. Размотал их туда и все. И закрыли тему. Revelio. Ты имел мне словно огурей. Огуречья песня. Ага. Здесь была Филберт. Окей, это The было... book of poems that was taken from Agabus Filbert. Да. He'll be thrilled to have this back. Revelio. Откуда я пришел? Я уже не помню. Что там сверху? Угу. Revelio. Угу. Туда я не хочу лезть. Лучше вернусь. Так. А что это здесь валяется? А, ничего. Какие-то бумажки. Так, а что мы можем сюда пойти? Где Нати? Или я отсюда пришел? Отсюда я пришел. Что здесь? Revelio. Ничего вроде бы нету, да? Ну, значит, только наверх не дорога. А, вон какой-то проход, я провтыкал его. Natty must be here somewhere. Ну? Revelio. Aloha Mora. Какой-то сундучок, да? Revelio. То здесь что-то еще есть, да? Ну ладно. Так, искоботвинс какой-то. Ага, к ней нельзя, да? Значит, надо к этому поговорить, да? Mr. Rabe, Daisy told me you'd been abducted. You spoke with my wife. How is she? Worried about you. Are you all right? I am all right. Thank you for coming. These locks are cursed, and there's an anti-apparition jinx on the cells. Even Natty's skill with wandless magic cannot free us. I need you to find my wand. Mr. Rabe, I found your wand. Well done. I knew it was nearby. Now, you best stand back.
One never knows how a curse will react to being broken. Thank you, Mr. Isco. My pleasure. And thank you, my friend. We owe our lives to your bravery. I may be too weak to disapparate with you both, but I can try. You go ahead. Find Officer Singer. We will get out of here on our own. Very well. But be careful. Thank you, my young friends. Be prepared for a fight. These Ashwinders must pay. Revelio. Я не нашел, да, любовное письмо от Дибла. Что-то здесь еще есть полезное. Все-таки придется полезть сюда, да, посмотреть. Revelio. Confringo. Expelliarmus. Bombarda. Без насилия вообще никак. Revelio. Сундучок. Понятно, ничего не взяли. Нати, надеюсь, ты мне не будешь мешать, да? Revelio. Да нет тут уже никого. Какому бою нам мне надо, блин, приготовиться? Все, вылазим отсюда. Я не знаю, где это любовное письмо. Оно мне что-то не отмечается на карте. Какое-то непонятное, видать, заклинание. Да, что-то считать. Или заклинание немоты. Валим. Revelio. Let's find Officer Singer and put an end to Harlow once and for all. Так это был не Харлоу, получается, там какой-то был босс, которого я сложил. Natsai Onai. I should have known. And you, the troll dispatcher. Oh, thank goodness the two of you are safe. Isco Rabe told me a couple of students had rescued him. Should have known it was you two. Is Mr. Rabe all right? He is. I sent him home to his wife. Miss Onai, your mother will not be pleased to learn that you're still risking your safety pursuing these dangerous men. Actually, Officer Singer, Natty and I learned of several Hogsmeade residents who've had their lives threatened by the Ashwinders. In addition to abducting Mr. Rabe, to blackmail his wife and Natty, Rookwood and Harlow have also extorted Agabus Filbert and Otto Dibble. I will look into all of that. As for the two of you, I appreciate what you're trying to do, but you are taking great risk. Next time, please let the authorities handle the Ashwinders. Yes, officer. Do you have enough evidence to take down Harlow and the rest of Rookwood's lot? Well, it's certainly a good start. We shall see. But you can leave this to me now. Natsai, you may wish to speak with your mother about this before I do. My mother will not like this. Thank you again for rescuing me. We shall speak soon. Да, пожалуйста, тоже мне. That relic is the key to saving Anne. I know it. Meet me outside of Feldcroft as soon as you can.
Так, на этом мы будем заканчивать наше чудо веселье в этой игре. Продолжим это в следующем ролике. Но я хочу для начала пересмотреть какие-то навыки. Таланты, да? Ну, ключевые. Что за ключевые? А, вот это эти заклинания, да? Типа набора заклинаний. Но мне не надо. Удерживая кнопку уклонения, вы исчезнете, снова появится поблизости. Тоже, ну, такая неплохая штука. Да, ревелио. Блокирующее заклинание при помощи идеального протега отразит 2 снаряда обратного врагов. Тоже хорошо. Если использовать основное заклинание против находящихся в воздухе врагов, индикатор древней магии заполняется сильнее. Понятно. При успешном отклонении от неблокируемых атак заполняется индикатор древней магии. Конечно. Что здесь? Идеальная протега выпускает наносящий урон взрыв, который при этом Ой, прошу прощения, пробивает щиты, да. Нужно. Компетенция в остолбенении. При попадании по врагу остолбенение наносит прямой урон. Наконец-то. Враги, пораженные заклинанием остолбенений, дольше становятся оглашенными. Усиливает эффект вашего исцеления при использовании любимого твара. И это опять такая-то штука. Типа набор заклинаний. Ну, еще вот это возьму. Теперь будем как эти, как из Ордена Феникса. Будем белым дымом окутываться. Так, что здесь? Ареста моментум. Вот. При попадании по врагу, находящемуся под действием Круцу, выпускается снаряд, который накладывает проклятие на цель поблизости. Вот. Так. Что здесь? При попадании при победе над проклятым врагом вы восстанавливаете свое здоровье. Тоже пойдет. Империю. Империю. Что это? Отталкивающее проклятие. Что? Неинтересно. При нанесении урона из одной из проклятых целей урон всем проклятым целям. Что? А, окей, да. Возьмем еще это. Чары роста моментом указывают на врагов тот же эффект, что и проклятие. Я не пользуюсь этим заклинанием. Итак. Заклинание Дефиндо прорезает пораженных врагов насквозь и наносит урон другим целям. Да. Наверное, надо. Так, мастерство владения конфринга. Да, при использовании конфликта выпускаются небольшие огненные снаряды, которые сами наводятся на врагов. Да. Это у нас при попадании по врагу, который заморожен с помощью заклинания Глациус, происходит взрыв, выпускающий сколько осколки вокруг цели. Да. Я иногда использую Глациус. Чары бомбарда производит взрыв с огромным радиусом поражения. Да. Ну и пока оставим. Там еще есть одно заклинание. Что по выручай комнате? Что это? Зелье Эдорус дает вам неуязвимость от летящего снаряда на обратную сторону врага. Это не очень нужно. Головная боль. А, это все, что связано с... Все, я понял. Напитки, зелья. Не зелья, а всяческие зелья, которые, типа, вот это вот варятся в выручай комнате. Это мне не интересно, в принципе. Все, раскинули навыки. И на этом я с вами прощаюсь. Услышимся в следующих видео. Покулечки. Ох, елки-палки. Покусечки.